خلال الحرب العالمية الثانية كانت مدينة أوديسا تحت ضغط شديد وحروب كثيرة لموقعها الاستراتيجي. اضطرت المقاومة السوفيتية في مدينة أوديسا أنها تسكن في سراديب منتشرة كشبكة تحت مدينة أوديسا. في هذا الفيديو راح نشوف كيف كانوا عايشين في السراديب هذه تحت الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير في فيديو جديد من مدينة أوديسا هنا في أوكرانيا. اليوم عندنا حنا رحلة جديدة ورحلة غريبة، راح نروح إلى الأنفاق والخنادق اللي كانت مبنية من القرن الثامن عشر. هذه الأماكن ممنوعة من الحكومة أن الواحد يروح لها، ولكن حنا راح نروح مع مرشدة سياحية، راح متعرفة على عائلة من بيتهم تقدر تنزل تحت على الخنادق هذه، على الأنفاق هذه. راح أعطيكم معلومات أكثر عن الأنفاق هذه بعد شوي. معنا ألكسندرا، هذه المرشدة السياحية حقتنا اللي راح تورينا الأماكن والخنادق هذه. Let's go. So I have a question. Why is it so cold here? We were just outside. I know. This temperature is here all over the year the same, 14-15 degrees, and it is very humid here. Yeah. And because of this humidity level, which is 85-90%, it is always very cold here. I think because the stones they hold the water. Yes, exactly. Okay. People were given candles, so they were walking like this. And you can imagine, it was very dark here. So people really didn't like that, and later they put some electricity in here. تقول لك هذه الخريطة حقت الأنفاق اللي موجودة تحت مدينة أوديسا. معقدة صح؟ يا أخي شيء غريب مرة، أول ما تدخل على طول كذا تدخل برد، تطلع حر. يعني مرة شيء عجيب، ما قد شفت زي كذا، برد مرة. يعني خلال لحظة حر، في لحظة برد، كأنك داخل في مكيف سعد. Watch your head now and be careful here because the tunnels in there, they're not so high for your... ضيق يا أخي. Here you can see torches and kerosene lamps. You remember I told you that there was a big criminal world in Odessa. في البداية هذه الخنادق بنوها في القرن الثامن عشر عشان يطلعون حجر الكلس، ويبنون فيها المباني. بعد ما طلعوها خلوها الخنادق هذه خلال 100-200 سنة الجاية. يضيق. خلال الحرب العالمية الثانية استخدمت هذه الخنادق من الناس كمقر لهم عشان يحاربون الأعداء. يعني تقول لي إن ترى ضيق، قاعد تطيح أشياء. فكانت تستخدم خلال الحرب العالمية الثانية كمقر لهم ضد الأعداء. وطبعا في فترة من الفترات أيضا استخدمت من العصابات عشان يسرقون الفلوس والأشياء زي كذا. We're going now to the second floor. Oh, there are floors here. Yeah. Careful here. You're okay, Fed? Yeah. راسك سعد ها؟ Very often, one group there, another group there. And at some point, they could meet. And then something like this happened. So it collapsed, and you could see the first floor, and we are on the second floor. تبلغ شبكة الخنادق هذه تقريبا 2500 كيلومتر هنا في أوديسا. كثير جدا جدا. شوف وين الأرضية هناك فوق. يفتحونها زي كذا فتحات، 100 فتحة موجودة تقريبا علشان الهواء وعشان الضوء. يقول لك واحدة من الأسباب إنه أوديسا ما فيها مترو، إنه في عندك 2500 كيلومتر من الأنفاق تحت الأرض، فمو قادرين يحفرون، لأن كل شيء يطلع لهم حفرة جديدة، والحفرة هذه تقود إلى بيت معين أو شيء من هالقبيل. Here is another well, also for oxygen. There were about 100 such wells here in this area. In the Second World War time, the partisans used it they had radio transmitter. They put antenna into the hole to call to Moscow, for example. Yeah, they had antenna, they put it on, and then they had signal. Ooh, sorry. Yeah. Are you okay? Yeah. Oh, really? Yeah. Sure. Okay, انتبه. Be very careful here.
There was a slogan saying that something like the Russian person should die so that the German person would live. And this was a response from the partisans. Blood for blood, death for death. And now we are in the bedroom. This is kind of here like a man's dormitory. Up to 7 till 10 men could sleep here. People were sleeping here in all the clothes to stay warm all together because you feel it's very cold here. If you turn off your light, you can imagine in which darkness people live. And you must understand, they couldn't waste kerosene. So they were not walking with a kerosene lamp. They were walking like this, just to get used to. And kerosene they used only on some important things. This is like the women's dormitory. It is all the same, except for the mirror. For the makeup? Yes. Yeah, for makeup, and that's, I'm not joking, because women and men both, they had to go to the city. And Romanians, they knew from the beginning there are partisans here in the tunnels, and they were looking for them. And after being here for a while, your skin will become very pale without the sun. They needed makeup to look normal. It didn't help much because not only look, but also smell of your skin, of the clothes, would be very specific. And the Romanians usually could tell that this is somebody from the tunnels. هذا كان المكتب حق القائد حقهم. هذا العلم حق الاتحاد السوفيتي أول، وفيه الرمز حق الشيوعية. يا أخي من دون مبالغة المكان مهيب وكذا، يعني تحس بهيبة. أنا أول ما دخلت بعد ما مشيت دقيقتين ثلاثة يا أخي حسيت بهيبة يا أخي مرة تحت الأرض يا أخي. الحين خلاص تعودت. This slogan, kill the enemy for sure. How do you say it in the Russian? Бей врага наверняка. Бей врага Наверняка. наверняка. It was heated, and this is how the clothes was dry. هذه كانت المغسلة الملابس، هنا يغسلون ملابسهم وزي الحمام حقهم. هنا كانوا يغسلون الملابس حقتهم. طبعا هم ما كانوا يغسلون الملابس حقتهم إلا إذا كانوا يبغون يطلعون إلى المدينة ويروحون إلى مكان مثلا يجيبون شيء معين أكل، فقط يغسلون ملابسهم وقتها ويتزينون ويطلعون عشان الناس برا ما يشكون إن هذولا المحاربين اللي المعارضين للدولة. موية نظيفة ساعد مرة. So this water comes from the limestone. Yes, that's all groundwater. Look, there's something here. That's just stone. I'd say it's polished. It was No. polished. Listen. Maybe, you know, it goes down another floor. Yeah. The head of the group, the old man who knew these tunnels, and he was like a live map here. A young boy member of the group, and here at the fourth face, the Marine who died behind the barricade. وهذا كان زي المستشفى صغير يعالجون فيه الناس من أمراض معينة، أمراض البسيطة اللي كانت تجيهم. طبعا الأمراض الكبيرة والأشياء هذه ما راح يقدرون يعالجونها هنا في مكان صغير زي كذا، وكان بس فقط ممرضة موجودة هنا. فالأشياء البسيطة الجروح والأشياء هذه كانت تعالج هنا. هذه شنطة حقيقية للممرضة اللي كانت تعالج هنا الناس. الحين احنا قاعدين نمشي وفي أنوار معنا وفي أنوار حاطينها، هذه جديدة الأنوار. أول ما كان في أنوار ظلام، وكان الكيروسين عندهم شيء غالي يستخدمونه فقط في الأشياء الضرورية جدا للاستخدام. فكانوا متعودين إنهم يمشون في الظلام، كل بعد كم متر 100 متر كذا تقريبا يكون في فتحة توصل بالأرض فوق علشان النور الإضاءة الخافتة اللي ممكن تجي من فوق. شوف كل ما رحت تحت كذا زي الطوابق فوق تحت، كل ما رحت تحت كل ما صار الجو أبرد وأبرد. فعلا بدأ الجو يحرق.
يدفع من هنا بشويش يا سعد. المجسم هذا يمثل الناس حقين المقاومة اللي كانوا يقاومون خلال الحرب العالمية الثانية هنا، ولاحظ على وجيههم كلهم قاعدين يطالعون باتجاه معين. طبعا هذاك الاتجاه قاعدين يطالعون باتجاه برلين، لأنهم كانوا يقولون إن احنا راح نحتل برلين. الحين في الأخير يوم طلعنا جابونا إلى متحف نشوف الأغراض والأشياء اللي كانوا خلال الحرب العالمية الثانية السوفييت يستخدمونها ضد الألمان. طبعا كل الناس اللي كانوا ساكنين في الخنادق هذه اللي شفناها، كل الناس اللي كانوا موجودين في الأنفاق هذه اللي شفناها قبل شوي، كلهم يوم احتلوهم النازيين أخذوهم وحطوهم في السجون وأعدموهم كلهم، تقريبا حول 1000 شخص. Just Yes. you know the way back, right? Yeah, we will not go back. We'll go Okay. other The other way. Don't worry. No, he's وشو هذا بالعربي؟ الأنتن، الأنتن ولا الأنتل؟ ما أدري أتوقع باللام. أنتل ولا أنتنا بالإنجليزي، فأنتن. أنتل. أنت اللي أنتل. نافيرنكا. Okay. You know that you have really good Pronunciation? pronunciation. Because Russian, the pronunciation is close to Arabic. That's, yeah, that's why. Because you sound very good.